Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Так, ну это я понял. Откуда вы меня знаете? You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. Что такое What's Авина? that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. Спасибо. What's Личный your name? вопрос. What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. Ух, сколько? Триллионов? Какая же она огромная, эта грёбаная цитадель. I should be going now. Я думал, она поменьше, серьезно. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Погоди 5 секунд, сейчас позволю. Так, осмотрюсь. Опа, что тут было? Башня Цитадели. С моим локациям. Нет, я лучше буду пока пешочком добираться. Welcome to the Так Presidium. изучу все, Allow можно me будет to be транспортом your воспользоваться. guide. Greetings and welcome Другие to the что-нибудь есть? Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. So are you a person or a program? I am a Program. fully interactive virtual Точно. intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you Чувак странно require пошел assistance. немножко. Так, Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. что? On either side of this lobby are the embassies Окей, of the various ждем. Citadel races, along with CSEC headquarters. On the Может, far end of this за level, кодировкой you can сгонять see the пока. Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Твою ж мать. Окей, погнали. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. О, вовремя я вернулся прям. Быстренько стаканчик Tell me about the зелочки налил. embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, Интересно, apart from the кстати. Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. Когда-нибудь я сойду с In ума от этих длинных recognition of their диалогов. work to expand interstellar Блин, даже не trade знаю, and зачем я их establish a слушаю. standardized galactic economy, the Не, Volus хотя were знаю. granted an embassy here on the Citadel. Блин, даже не читали на самом деле. Только Why просто- weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of Здесь? disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations.
the embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Так, я походу понял. Волосы считают людей евреями, потому что люди могут какую-то экономическую помощь оказать и в то же время помочь физически в случае войны. В то время как волосы, эти аммиачные скопления вообще ничто практически. Он сам сказал то, что им чуждо насилие и что-то такое там было. То есть евреи считают то, что люди на самом деле это евреи. Ну, галактические евреи, в смысле. Это упорото. Do you know anything about specters? The term spectre is derived from the branch of special tactics and reconnaissance. Each spectre agent is handpicked by the council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the council itself. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Значит, ты все-таки программа, а не интеллект. Потому что искусственный интеллект, он все-таки умеет рассуждать, как-то выводить какие-то факты сам. Поэтому я против, на самом деле, искусственных интеллектов, потому что однажды эта программная хрень поймет то, что а фиг ли я буду подчиняться на людей, если я такой сильный, а они такие вообще не сильные. Прекрасно сделали на самом деле. Значки. Вот это нифига себе. Это ж Кроган. Это Кроган. Я вас уверяю, это Кроган. Что делает памятник Крогану на Цитадели? Давайте прострелим ему глотку. Не попал. Попал в шлем. Вот, прям. Ты четко попадает. Так. Я куда хотел идти-то? Да мне вообще пофиг, на самом деле, куда идти. Куда-нибудь просто. А, кстати, здесь какое-то было улучшение для гранат. Нифига нет. Текст. И мы бежим непонятно куда и разрушаем все по пути. Кстати, может здесь можно кого-нибудь пострелять? О, опять авина. Что? Вот это поворот! Пули гасятся листочками, и что? Опять хранители. Так. Блин, сейчас заблужусь еще. Офигеть. Памятник Крогану. На Цитадели. Где Кроганов терпеть не могут. Блин, фокусировка гребаная. Стой. Ненормально, что мне показалось какой-то текстуристый, слишком оно было сейчас. Так. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Presidium 3. The statue you see before you
was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to А, protect Citadel space то есть during the все-таки Rachni Кроганов Wars. несколько уважают. In the aftermath of the Я Krogan думал, их rebellions, после восстания several вообще не embassies уважают. petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the Окей. council. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other типа council китайцев, кстати. species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the council and its member Индийцы species тоже там. fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You needed the Krogan to stop the Rachni. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's going to stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic Конечно. peace. Что-то я в это не верю. Why did the Мне council кажется, fight so Рианцы hard to однажды keep the восстанут statue? только. The Krogan Конечно, were второй части instrumental такого не in было. saving the galaxy Я from the в третью не Rachni играл, threat. может, и в третью The буду. Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Что-то там она сказала популяцию. Sounds like they got what they deserved. I am sorry, but a value judgment of Ну that ладно, nature может goes beyond my немножко очков programming. отступника заработал. What were the не суть. Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, Нифига себе. the Krogan hunted their enemy to extinction. Согласен. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, Да- but a value judgment of that nature goes Ты даже beyond my поговорить нельзя. programming. What were the Rachni Wars? Что виртуальный Nearly интеллект говорят. 2,200 years Не ago, понял. explorers, a highly, the emergent, the Krogan then pursued their retreating По-моему, это уже fleets. было. Able to survive the harsh environments Why of did the the council fight so The hard? Krogan were the Ты уже council просил, что also ли? hoped that preserve. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered А. after their population and homeworlds всё, had been погнали. That's all for ravaged. now. Thank you for using Я уже Alina. это- Have a pleasant day. Мне показалось, слишком быстро проговорили. Так. Николас. По-моему, это я уже где-то видел. Ладно, все, я пошел. Экспресс Цитадель. Не, спасибо. I've had my office rearranged 5 times. 5 times? Why? What do they want? How should I know? It's not like keepers offer an explanation for what they're doing. And yet, everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they Даже just shut смотри, я down and another послушаю one щас. replaces it. В этом только на Just лицо strange взглянул. that we know so little about them. Not to mention frustrating. Что не так у нее с глазами было сейчас? Мне страшно. Чувак! Чувак! Ты скажи, что у нее было с глазами? Мне страшно. Опа. Нарина. Welcome. I am Nailina. Окей. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your Хороший голос, name, но she'll смотри, кто make её every озвучил. effort to meet with you. What is the consort? What does she do?
It's difficult to explain. She's many things to many people, and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. Вот это нифига себе. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. I suggest you make an appointment and see for yourself. Женщины. Ну вы What do you вроде do бы here, однополые. I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. Нифига What себе. exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in 3 or 4 months. Ста! Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? Нифига себе. What Ну-ка. is the consort? Так, стоп, здесь What была does she еще do? договоренность какая-то. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided What do you it do for here, them. Nolan? I'm one of many of the... It's our job to ensure that they leave contented. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. Melina, Yes, Shaira? Окей. send the commander up to see me. I wish to speak with him. Yes, of course, mistress. Huh. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Where do I go? Just head upstairs. She'll be Не, ну waiting вообще, for you. я хотел к ней сейчас зайти, кстати. Насчет что-то она там с этим. I see even the humans find the consort irresistible. An hour here is better than a year on leave. If only I could afford to come more often. No questions now. I'm trying to relax. Ну, расслабляйся, расслабляйся. Так, не буду мешать. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. I'd spend all day... Welcome. Isn't this place terrific? Please, relax and... Human military? This... At ease, officer. This is a... Смолчу, все окей. Ты You're кто? with the Alliance? My brother's a private back on Earth. The consort is a wonderful person. She has Человек. quite a gift. Я думал, здесь только Азария участвует. You're with the Alliance? Ну ладно, My brother's a private back пошли on отсюда. Earth. Просто уходим. Блин, мы и так не доберемся сегодня, наверное, до этого заседания. Шаира, тут никаких ящиков не завалялось. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others. I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading lies about me. If you would Понятно. speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. Окей. What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general.
If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Зачем было так близко подходить? Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Please, Commander, I ask that you return to me only after you have spoken with Septimus. Ты обидела Элкора. Ту расу, которую я бы хотел видеть рядом с собой в отряде. Потому что они офигенно стреляют, если им поставить какой-нибудь пулеметик, например, на спину. И бежит такая фигурка. Ой, на пробел бежать. Бежит такая фигурка. Да блин. Окей, я куда сесть? Ну ладно. Все, нам пора бежать. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. Окей, что What do you значит know about всему the general? He's been seeing the consort for longer than I can remember. Then one day, he stormed out of here furious. He hasn't been back since. He was always very respectful to the acolytes, very noble. Очень, походу, благодарен. I think I'm done here. Of course, come back anytime. Ну, я тебя понял. Окей. Так, возвращаемся. Наверное. Так, тут были, там... Были вроде, там спускались уже. Бежим обратно. Что-то подлагивать начало. Это, видимо, из-за того, что здесь прям такая азузенная графика. Не, ну графика здесь, конечно, не самая азузенная, которую я знаю. Но вот из-за этих водопадов, например, вот это вот все двигается, там фигня. Пропадающая немножко. Это тоже все-таки имеет право на существование. Так, в ту сторону можно сбегать? Можно. Бежим туда. Изучаем пространство Цитадели. Походу это надолго. Опять FPS упали. 10. Фак. Не пускайте меня. Знакомая броня. Чё, нет, не надо. Чё, ни с кем поговорить не надо, никто здесь ящичков не оставил. А я с пушкой бегаю, вызывайте СБР. Или кто там? О, винтовочку возьми. Эй, чувак. Все норм? Скотина. Хорошим коллайдером тебя обрисовали. Скотина. Так, это походу... Опять шаг к президиуму. Я просто сделал круг. Серьезно? Твою ж налево. Просто сделал круг. Нафига? Вопрос. Нафига? А куда я иду, фиг его знает. Ищу проблемы, на самом деле. О, жилым секторам. Опять хранитель. Экспресс Цитадели. Нет, спасибо. Ах ты! Вертел я ваши замки, сейчас скрою просто все. Вертел я ваши замки. Вертел я их на палочке. Скотины. С советом надо поболтать. Да погоди ты со своим советом. Опять хранитель. Так, сейчас сюда сходим. Здесь Авиан. Ой, господи, как ее там зовут? О, хранитель изучить.
Please do not disturb the keepers. Авиана, во. Сейчас с ней поболтаем. К башне Цитадели. Я подумаю. Это ретранслятор. Уменьшенная копия. Well, they've built themselves quite the lake. Вот да, хорошие. Welcome to Presidium Озерцо. Tourism Terminal 2. You are Presidium standing 2. near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular relay monument, a scale model representation of a Prothean mass Как-то у relay. нее голос подлагивает. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Вот это нифига себе. Tell me about the relay monument. Discovered by the Asari who Ладно, first опять arrived at the глоточек Citadel, the Чёрт, relay газировка monument is one of the кончилась. station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the relay monument a favorite topic of discussion among academics and Мне scholars. пофиг, когда буду рендерить, все равно делать нечего, будет пересмотрю. Tell me about the Citadel Не жалею, Tower. что сейчас пропустил какой-то Housing диалог both там. the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. Высокая штука. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. Хо-хо-хо. I'd like to hear more about the council chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. What if someone has business with the council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the Council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual Council chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. I'm scheduled to have an audience with the council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. Окей. I'd like to know more about the Поговорим о keepers. хранителях. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Так. Ой, не туда, не туда. Вот Any это. particular reason there are so many keepers in this area? The keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as Блин, так всю navigation бутылку and life засунь будет. support, function automatically. It is believed the keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Ну ладно, до свидания. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Так, наушники, не мешайтесь. Ой, ладно, сейчас... Черт, опять на shift по привычке нажим. Да не надо эту. Возьми эту штуку. Я не просил тебя отвечать мне, Эшли. Просто давайте пробежимся вон туда.
Опять FPS-ки упали. Все, повторите снова. Эй! Так, ну это был просто короткий путь. Так, что у нас здесь? О, что-то есть. Барлавон. А изучить ничего нельзя. Ну ладно. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. It is a great honor to welcome the heroes of the Blitz. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlavon. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Не, ну... Ладно. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Ну ладно. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. Мне надоело All уже. the species of Citadel spaced Знака together in a движуха. single strong community. У меня уже время заканчивается. Так. Расскажи-ка о What makes the президиуме Presidium so что-нибудь special? интересненькое It мне. is the political center of Citadel space. Пока я тут свое 80% of свободное all время с тобой intelligent убиваю. species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. Элиты? What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find out in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. Present? Что-то меня это немножко пугает. I should go. Я не всегда люблю презенты в играх. Goodbye, Commander. Goodbye. Не, вот в отличие от того чувака прикольно говорил хотя бы. Вот это нифига себе. По-моему, я нашел магазинчик. Погоди, сейчас мы с тобой поболтаем. Я заблудился. Ничего изучить не... Вау. Просто берем и уходим. Все, забираем и уходим. Плевать. Ханары нас не догонит. Ты ж Ханар вроде, да? Да уйди ты, Эшли. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent Нифига emporium. себе. Вот это они говорят Who прекрасно. are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth.
Блин, походу на этом мы уже будем заканчивать скоро. Вот сейчас договорю и все, и хорош. This one is able to procure almost any item the human would desire, Ну, без этого for a никуда. price, naturally. Да подожди ты. Я Why do you хочу... refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. Who are you? Стоп. This one's face name Про is это я, по-моему, Delanin. уже... Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Ну-ка, сейчас What быстренько. exactly do you sell? Only the fine. This one is able to procure almost any item the human А, would ну desire, все, я поговорил. for a price. Ну давай, покажи мне I'd свои like to see товары these. особенно. Oh, this one is pleased to do Спасибо, so, просто human. покажи. You will not be disappointed. Кроган. О! Что там можно купить? Для турианца. Да? А, пофиг, давайте последние кредиты у него. Ладно, потом поторгуемся. Надо запомнить, что здесь есть. Что здесь есть магазинчик. Возле станции Президиум 2, где-то так. Опять! Опять ты! Ну это не то же, но все же. Что-то вас слишком много здесь, серьезно. Все, уходим. Здесь нифига нет. Эй. Воссоединись с отрядом. Конечно, здесь на самом деле очень много ненужного свечения на Цитадели. Немножко оно меня бесит. Но это я сейчас все говорю к тому... Стоп, мы уже на... Это третий президиум. Черт, пошли в обратную сторону. Нам ко второму. Где становимся там. Короче, точно. Так, что мы узнали? Мы очень много узнали о том, что и как сформировалась на Цитадели. Политику Цитадели, некоторую экономику, какого-то Барлавона, или как его там имя, узнали. То, что он нам может иногда экономические вопросы решить. Надо запомнить, что здесь есть. Узнали, что есть офигенный магазинчик Ханара, где достаточно много всяких там фигней. Да, потому что уже я все деньги просадил на этой Цитадели. Надо повыполнять какие-то здания. Так, стоп. Это жилые районы. А нам нужно к башне. Вроде бы, да? О, журнальчик обновился. Потом поговорим. Точно, нам нужно в башню. Сейчас основное задание. Основное задание башни. Значит, мы сейчас у башни тогда остановимся. Вот, про ненужное свечение я говорил. Не, конечно, на самом деле лучше бы побольше такого ненужного свечения поставили бы на... Стоять. Академия СБЦ. Где-то тут должна быть третья станция. Ой, третья, господи, вторая. Или как? Чё, знаете, давайте осмотрим сейчас винтовку. Правда, здесь из деревьев нифига не видно. Где стоит макет ретранслятора, нам туда. Вон какая-то фигня стоит, значит нам туда. Надо проверить. Блин, я уже потерялся, серьезно. Цитадель, мы просто в маленькой части Цитадели ходим, я уже заблудился. Да, вот он, ретранслятор, нам туда. Нам сюда. Посольством и СБЦ. Нет, спасибо. Совету безопасности Цитадели. На мне к башне. Это сюда. Вот он, хранитель, вон авиана стоит как раз таки. Или как ее? Авина просто. Авина, а не авиана. Авина, точно. Так. Вот сюда сейчас прибежим. И вот так вот. Ну, так. Уйдите из кадра. Или нет? Лучше разворачивать. Вот, все. Эшли. Да Эши! Ну, блин, повернись. Так, ну, короче, вот таким вот образом. Кайден, ты издеваешься? Ну да ладно.
Прикольно. Нет, так вот, чтобы... Вот. В общем, всем спасибо, что смотрели. С вами был мистер Дёртман. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, смотрите другие видео и также ставьте лайки им. Ну и в принципе на этом все. Всем спасибо, что смотрели. С вами был мистер Дёртман. Всем удачи, всем пока.